Die Easy Credit Basketball Bundesliga wird präsentiert von Easy Credit. Tag 19, willkommen zu unserem Hotel-Update, liebe Basketballfans. Wie man unschwer erkennen kann, ausnahmsweise mal nicht aus dem Hotel, aus dem Leonardo in München. Wir sind vor dem Audi Dome und wollen Sie mal ein bisschen mitnehmen. Das ist eigentlich der Haupteingang auch hier vom FC Bayern, von der Geschäftsstelle. Hier darf man dann auch als Aktiver die Maske abnehmen. Und natürlich erste Amtshandlung, ganz wichtig. Zack. Einmal Hände desinfizieren. Lockerroom Nummer 1. Die Spieler kommen eigentlich noch mit einem kleinen Sackerl dabei, haben ihre Schuhe natürlich, die sind immer dabei. Und dann wird sich ganz kurz umgezogen und dann geht es natürlich raus Richtung Warm-up. Jetzt nehmen wir sie mal mit rein. Ich gehe mal vor. Und guck mal da oben, liebe Basketballfans, unser Moderator, the hardworking man, Jan Lüdecke. Wink mal, Jan. Du bist im Fernsehen. Hotel Update. Es gibt ja keinen Interviewer direkt hier unten am Spielfeldrand, sondern das macht ja unser Moderator Jan Lüdecke über eine Remote-Kamera. Es ist einfach nur ein Mikro aufgestellt, so ein bisschen Schlager-Style, würde ich mal sagen. Und dann wird es natürlich auf die entsprechende Höhe eingestellt für den entsprechenden Gast. Oder bei Rashid Mahal-Basic, wie wir gesehen haben, und Ricky Paulding auch mal ein bisschen zu hoch, dann sah das eher so aus. Haben natürlich auch die Möglichkeit, heute in unserem Hotel-Update mal einen Blick in die Kabine bei den Mannschaften zu werfen. Heute beim Halbfinale, Rückspiel Ulm gegen Ludwigsburg. So, die Mannschaften sind da, mittlerweile auf dem Feld. Und interessant übrigens auch hier im Gang trennen die beiden Mannschaften vielleicht gerade mal so 20 Meter von den Kabinen. Das heißt, man hört natürlich auch, wie der Gegner sich so vorbereitet. Und wir wollen mal reinhören bei Ulms Kapitän Per Günther mit der Ansprache zu seinen Jungs. All right, boys, one night ahead of us. I don't know if you know, this is the year 15 for me. I had maybe 1 or 2 opportunities to win a championship. So these don't come often. Don't take them for granted. You never know how many of these you're going to get. 2 out of 3 wins can get us a chip, and we write history in a region that never won anything in basketball before. So let's go do it. We know we can beat this team, play together, don't leave anything in the fucking tank. One more 3. 1, 2, 3, 1! Ulm gegen Ludwigsburg. Es ist ein Finale, ein Do-or-Die-Spiel. Markus Knight auf der Bank, das sieht nicht gut aus. Jonas Wohlfahrt-Pottermann, auch er hat sich wehgetan. Oh, Kleppereis. Der Goodwin, der kann stopfen. Ulm hat einen guten Rhythmus. Markus Knight mit reiner Willenskraft. Es ist weiterhin eng, keine Mannschaft kann sich absetzen. Wimbush, das kann er mit Foul. Zukowski auf Goodwin, das kann er besonders gut. Er dreht sich weg zur Grundlinie und vollendet. Markus Knight liefert und wie er liefert. Weiler-Bepp attackiert. Ludwigsburg gewinnt gegen Ulm. Mit der 5. Halbfinalteilnahme ziehen sie zum ersten Mal in das Finale um die deutsche Meisterschaft ein. Thomas, congrats. I mean, big win for you guys. Give me some emotions here. You know, this is exciting. You know, to come here and with these guys, come back and finish a tournament that who knows is going to happen, and it's just a special thing to be a part of. But how do you guys always come back? I mean, at the beginning, not everything spoke for you guys. Yeah, we're a together team. You know, we've been together all year. We know what it takes. We just never give up. We keep fighting. And that's what it takes to keep going and get wins. And a lot of guys stepped up. You stepped up. This guy stepped up over there as well. Huh? Fragen wir nochmal bei Markus Knight nach. Markus, I mean, yeah. What a hell of an achievement today again. Where is it coming from again? I mean, now I need to know the truth. First, man, I can't do nothing without God, my family, and my teammates, man. It's a blessing to be able to play the game that we love, and I try to give it my all every time I step between those lines. So it's a great team effort, man. I'm proud of all our guys, and man, and like I said, man, it's a blessing to be in this situation for sure.
I mean, you got drained with water now from the guys, but you're waiting to do this with a bottle of whatever, champagne? Yeah, man, for sure. That's the next step. We got to stay locked in for sure. And Alba is a great team, but we got to stay locked in. We got to play good defense and then take it one game at a time for sure. Still a long way to go, but congrats anyway. Also Ludwigsburg im Finale und ich glaube, das ist doch logisch, dass die Jungs eben richtig gut drauf waren, gute Stimmung gemacht haben und aus der Kabine vom zweiten Halbfinale-Rückspiel gehen wir jetzt einfach mal vom Audi Dome in die Magenta Sport Lounge und da gab es ein Gespräch mit Luke Sigma. Luke Sigma ist bei uns von Alba Berlin. Luke, good to have you here. Thanks for having me. Everybody knows that you love the game of basketball, otherwise you probably wouldn't be playing. On the other hand, everybody knows that you love the game of golf. Yeah. I mean, where's it actually coming from? Well, I started playing when I was younger. My dad always played. You know, once he, he kind of got hooked onto it once he started playing in the NBA. And so when I was younger, I'd, do golf camps and play in the summer times. And like you said, it's kind of an addiction, and it's something you can do with your friends, and it's really laid back. Kind of all those factors kind of lead to me trying to play as much as I can. You posted a very popular video playing golf in your apartment, like kind of mini golf. Yeah. I mean, you built like an adventure mini golf park around your apartment. Yeah. How long did it actually took you to build it up? Once I got back home for quarantine, me and my roommate I started building it one day. He was working, I was not, but I just kind of started building it, and we kind of went back and forth. It took about 4 days to build the whole thing, and I think we used about everything in our apartment. And then took us probably 3 hours. I think it was like 80 attempts until we finally got it all done. So, I think it was a fun little video that's something different for people to enjoy. And what would you have been doing all these days around here, not having the TrackMan down there? Yeah, no, that was huge. When I found out about that, I was pretty excited. And, when I got here, that TrackMan's, top of the line, right. Really nice, what the pros use. And yeah, our teams, I think some teams are kind of getting sick of us because every time they go down in there, it's someone from Alba playing it. But, it's definitely provided some entertainment for a lot of these days. Which is the coach, or let's say the best coach you ever played under? I mean, I got to put Aito up there. When from the minute I got here and hearing, his thoughts on the game and how he sees and wants to play the game, I thought it jives so well with, how I like to play and what I like to do. And, he's given me freedom to, be the player I am and do different things that I hadn't done before. I think his attitude towards the game and making sure you play with full effort every game and, not being afraid to put, a young guy if, they've earned their spot, whether through practice or games, not being afraid to put them out there. And, my last 3 years here have been probably the best of my career. And so he's been huge for that. How many interviews do you actually do without answering a question when it comes to your father? I mean, usually there's got to be at least one question. Okay, here's one. Okay, go for it. Is he watching online? The final tournament? He is. He's trying to. I was trying to get him the login, but his German's worse than mine, so he was kind of struggling to figure it out. But I think we got it handled now. But yeah, of course he's watching, or at least following by, the play-by-play, and he's a huge Alba-Fan, so for sure he's watching. Zu guter Letzt nochmal der Blick auf den ersten Finalisten beim Finalturnier 2020, die MAP Riesen Ludwigsburg, die gerade nochmal ein wenig Körperpflege am Tag danach betreiben. Wie viel Stärke zeigt das Team von Oldenburg, die EWE Baskets? Das ist die große Frage. Gibt es ein Comeback? Mit 29 Punkten liegen sie zurück. Und das ist eben auch unser Blick auf das, was heute passiert bei Magenta Sport. Halbfinale-Rückspiel, Teil 2 zwischen Alba Berlin und den EWE Baskets. 29 Punkte, der Vorteil für die Albatrosse. Und die Frage ist eigentlich, welches Gesicht zeigen diesmal die Oldenburger? Das alles 20:15 Uhr live bei uns bei Magenta Sport.